Awíkóńkó gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde nílé yìí o onídèmọdè ẹgbọ́ ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awíkóńkó lórí ètò onídèmọdè kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ni nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe owó àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́ngbọ́n lórí ètò tí Awíkóńkó gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wo Awíkóńkó onídèmọdè ta ló ní túmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ àyẹ̀jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti gbàdégbà. gbogbo ọmọ Yorùbá ẹja tún máa kíra ọdún dédé àkókò yìí ń bìkìbìtì bá ti láǹfààní láti mọ òmí láti mọ gbóòmí àánú Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ akandọ̀rọ̀ Awíkóńkó lórúkọ mi pápápá ni mo fẹ́ ṣe léyìí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ láàrin Ìlobù Ifọ̀ Ọ̀ṣun àti Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ rí pé gbọ́mọgbọ́mọ làárán bá fáadití kókókó báyìí làárán fáadití and again ẹni tó sọ pé kílùú ó tòrò ó nìkan kọ́ ni yóò gbádùn rẹ̀ ìdí ni pé bí lóòdù tó di òrójú kó síbi táàtì lọmọ tálákà tí ó rò di ẹmu ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ìlobù Ifọ̀ Ọ̀ṣun àti Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun ó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó bani lọ́kàn jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó kó wa lọ́kàn sókè ìṣẹ̀lẹ̀ tó kó àwọn èèyàn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sínú papámọ́ra ìdí ni pé onílé ò lè lọ oko olóko ò lè wálé àwọn tí ń lọ sáájú ò lè lọ àjò ìkáyàsókè ń bẹ láàrin ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jíjáde fòkìfòkì bí ìkẹta tán ò sí no freedom of movement lélẹ̀ tó jẹ́ wípé ó jẹ́ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn agbègbè ìlú ọ̀hún lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí ẹ bá gbàgbé wọ́n rí góńgà tí mo wá láàsì mo ní ẹnìkan pè mí àbẹ́nìkan bá mi sọ̀rọ̀ ó sọ wípé ẹ̀wọ̀n ló máa kẹ́yìn ìgbésí ayé bàbá òun pé màmá òun náà ó ṣẹ̀wọ̀n pé òun náà fẹ̀wọ̀n jura mo wá fẹ́ kẹ́ bá ń pe barista òun pé ó wù mí láti lọ sẹ́wọ̀n mo fẹ́ kó cháàjì mi sí court now mo fẹ́ kí wọ́n cháàjì mi sí kóòtù bó bá jẹ́ òun bó bá jẹ́ lù bó bá jẹ́ lòbù mo fẹ́ kán cháàjì mi sí kóòtù because ó dàbẹ̀ ni pé nǹkan tí mo sọ tó fi fẹ́ mọ́ torí bẹ́wù dápẹ̀rẹ̀ wọ̀ mo ní pé mo ní àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà yẹn mo ráwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tọ́jọ́ máa lóògùn tí wọ́n comment ń pé nǹkan tó ṣe tí ò dáa ní pé ó sọ wípé Ìlobù ló máa ń tọ́jà náà ìṣẹ̀lẹ̀ tí wàá ń bẹ ńlẹ̀ yìí ṣé kò tí wàá túmọ̀ sí pé Ìlobù ní ń tọ́jà ṣé kò tí back ẹ̀ up wọ́n ń polongo ní abẹ́ ẹ̀kẹ́ kan gírí ń bínú ń lo òun pé òun forí sọlẹ̀ epo létà ló falá ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ń táwọn Ìlobù fẹ́ jẹ́ ká rí normally tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú méjì tàbí ìlú mẹ́ta tí ò bẹ̀ sílé tó kàn yàn ń bẹ̀ kò tọ̀nà kéèyàn ó di ẹ̀bi rẹ̀ ru ìlú kan that means mo make you see discretion mi dáadáa nípa ọ̀rọ̀ tí mo sọ wípé ẹ̀rìn ọ̀dá ṣé Ifọ̀n náà ò tó dáa wáyé tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì ló accuse Ìlobù wáyé tó jẹ́ pé gbogbo ìlú agbègbè ní Ìlobù ń bá jà wọ́n ní wọ́n ń bá Òkínì jà wọ́n ní wọ́n ń bọ́ kan lájà oríṣiríṣi àwọn ìlú tó wà lágbègbè ni wọ́n ní wọ́n ń bá jà náà ó lè tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹjẹ́ àsopá àti ẹ̀mẹ́ntọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kéde kó nílé ó ké gbélé ẹ̀rọ oríṣiríṣi first note tí mo play lánàá now nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti kéde kó nílé ó gbélé curfew 24 hours wọ́n yẹ pé 6 hours ní tẹ́lẹ̀ ìgbà tí wọ́n gbọ́ náà fi sí 24 hours now lẹ́yìn curfew ńlá tó wá gbọ́ wípé Ìlobù lọ́ọ̀rẹ́ àtàkì Ifọ̀n wọ́n pa èèyàn kan ń bẹ̀ immediately bí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ lánàá oríṣi àwọn èèyàn mẹ́ta ló ti sẹ́ndì ẹ̀ sí mi but still mi ì tí ì gbàgbọ́ ìdí ni pé mo súnmọ́ àwọn ọmọ Ìlobù kan ń táwọn ọmọ Ìlobù ọ̀hún sọ ni wípé èmi tí mo sọ pé kò sí fake soldier wọ́n ti arrest àwọn fake soldier o lọ́dọ̀ àwọn o wọ́n ti kó wọn lọ sí state CID l'Óṣogbo I was like kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Ẹ̀rìn Ifọ̀n wọ́n ní wọ́n àtàkì Ifọ̀n Ìlobù ní àwọn fake soldier ni wọ́n arrest so exactly báwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe ṣàlàyé fún mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nìròyìn ṣe gbé jáde lónìí
gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe confam ẹ̀ lórí ètò orí rédíò kan lónìí lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé mo make you say discretion mi ìyẹn ló jẹ́ kí n máa pe ọ̀rẹ́ mi tó wá láti Ìlobù tó pe rẹ̀ ní barista pé mo ń retí ìwé ìpẹ̀jọ́ kó sùn mi sílé ẹjọ́ bó bá jẹ́ wípé eléyìí náà kò rí bẹ́ẹ̀. arákùnrin tí wọ́n pa yìí ọ̀nà tí wọ́n gbà pa ó lágbára pọ̀. Òṣogbo ni mo wà lánàá tí wọ́n ti kọ́kọ́ sọ fún mi ẹni tó sọ fún mi ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ true story nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mo ní ọ̀gbẹ́ni síbẹ̀ ní Ìlobù ló kọ́kọ́ àtáàkì yín Ìlobù sọ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kọ́kọ́ àtáàkì àwọn now à ń sọ̀rọ̀ náà sí ẹni kò sí fake soldier wọ́n náà rẹ̀ sí fake soldier lọ́dọ̀ yín ó ní true picture nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó dárúkọ ẹni tí wọ́n pa yìí wípé àwọn mẹ́rin ni wọ́n ti délé wọn bóyá wọ́n ti kú ònílé ṣùgbọ́n aṣọ tí ń bẹ lọ́rùn wọn nìkan ló wà lọ́rùn àtọkọ àtìyàwó naturally anywhere tá a bá wà a máa ń pìtì obìnrin bá a bá lè wẹ̀ obìnrin ní láti wẹ̀ bá a bá lè pààrọ̀ aṣọ obìnrin ní láti pààrọ̀ aṣọ in anywhere in any situation because àwọn ọkùnrin làwa lè lo boxer kan fọ́jọ́ méjì fọ́jọ́ mẹ́ta obìnrin ò lè lo pátá kan fọ́jọ́ méjì ìnira ni fún wọn. So àwọn arákùnrin wa fẹ́ lọ sílé kí wọ́n lọ píìkì aṣọ táwọn àtìyàwó àtàwọn ọmọ wọn wọ̀ wọ́n dọ́gbọ́n lọ sílé wọn ti sá kúrò ńbẹ̀. So wọ́n lá àwọn ọmọ wípé according to nǹkan tí wọ́n sọ tí mo máa confirm ẹ̀ nísìnyí wípé àwọn Ìlobù ti lé ambush wọ́n wá on bike wọ́n pọ̀ pẹ̀lú nǹkan ìjà ogun lọ́wọ́ wọn. Now rírí táwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí rí wọn ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pa yìí ó fẹ́ sá lọ wọ́n yìn níbọn according to àlàyé tí wọ́n ṣe fún mi lánàá wọ́n yìn níbọn àwọn tó kù wọ́n capture wọn. Now eléyìí tí wọ́n yìn níbọn wọn ò pa bẹ́ẹ̀ lásán torí mo sọ nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wípé wọ́n sọ wípé ẹnìkan láti Ẹ̀rìn ó wà kóró pé ó gbòòrò Ẹ̀rìn ó gbòòrò Ìlobù ó gbòòrò Fọ́n ó ti já tẹ̀rìn kọjá ti Ìlobù wọ́n wọ tilẹ̀ wọ́n sa wọ́n pín lékìrí bóyá lẹ́ni yẹn sọ pé wọ́n fẹ́ arrest mi sí òun náà tó ló tó ṣẹlẹ̀ yìí arákùnrin márùn tí wọ́n pa yìí do you know wọ́n tó gé orí ẹ̀ wọ́n send the pictures mi kò ṣeé wò wọ́n gé apá wọ́n gé ọwọ́ ẹ̀ ọwọ́ mi ọwọ́ rẹ̀ wọ́n gé ẹsẹ̀ ẹ̀ wọ́n sa lóríṣiríṣi ọ̀nà. Mo wá ní ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn yìí ẹni ọlọ sójú ogun tó ló ń pààyàn mẹ́fà àwọn yìí wá ní ọgbọ́sẹ̀ ìkùlẹ̀ ọ̀tẹ̀mọdìẹ mẹ́fà pa tàbọ̀ gbọ́ wájú lọ́tẹ̀mọdìẹ mẹ́fà pa ó ní bójú òtò ojogun rèé ojú sójú yóò tún tó ti lé ká sọ wípé lè tí wọ́n sọ ń bà náà yóò rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni eléyìí tó wá ṣẹlẹ̀ lánàá yìí ń kọ́ Yorùbá ni wọ́n ń pè èèyàn láyàn kì í sókọ rí bí wọ́n bá ń pè èèyàn lónìí fúnra ìrà ẹ̀ ó yẹ kó pàfún ẹ̀ mọ́ tí wọ́n bá ń pè èèyàn lólè kò yẹ kó tún máa gbọ́ mi ẹran dó. So now lóòótọ́ bàbá wa Olóbù wọ́n fàtẹ̀jáde síta àwọn kọ́kọ́ fi ta láti bí ìjẹta ó ìjẹrin lolú fún òfìfẹ́ òròlú làwọn ti fi àtẹ̀jáde ta pé àwọn fẹ́ àlàáfíà àwọn dẹ̀ ti kí da àwọn bakọ̀ ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan kan ìgbésẹ̀ tí Ìlobù gbé yìí ilé mi lè pè ní pé ńgbà tí ìwọ àtẹ̀yẹ́ jọ ń jà wọ́n ti wá mú ẹ̀yìn méjèèjì wọ́n wá di ẹni tó ń bá jà wọ́n dì lọ́wọ́ mú wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gba létí bàbá ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kókùkù nígbà tó ti mọ̀ pé ti mú lọ́wọ́. Ifọ̀ Ọ̀ṣun ti wà nínú ìkáwọ́ kò pé ìjọba ti ní káwọ́ jáde o ẹni Ọ̀ṣun ti wà nínú ìkáwọ́ kò pé ká má jáde o wáì tí àwọn tó padà lọ náà o ẹjẹ́ àgbà àtẹ̀jáde tó jáde lónìí ìwé ìròyìn tó gbé jáde mo lè má dárúkọ rẹ̀ because now ẹ jẹ́ kí n sáré kọ́kọ́ ṣàlàyé bí ní àjọ àwọn mẹ́ta tó kù ṣe rí ìgbà tó ti pa kan yẹn tí wọ́n ti gé nígbèkúgbé
bí ẹni bóyá wọ́n nílò ọwọ́ ni o bóyá wọ́n nílò ẹsẹ̀ ni o bóyá wọ́n nílò gbogbo oríkèéríkèé ara tí wọ́n yọ bóyá wọ́n nílò orí ni o nítorí fẹ́ fi ṣe o bóyá wọ́n fẹ́ gbẹ̀fẹ́ fi dára ni o I don't know. So àwọn mẹ́ta tó kù wọ́n kó wọn sínú mọ́tò according to àlàyé tí wọ́n ṣe tèmi ò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ò ní pé wọ́n gbé wọn lọ sí pálásì tàbí wọ́n gbé wọn lọ síbì kan I don't know. Now bí jáde tó wá gbé mọ́tò jáde padà làwọn agbèfọ́ba tí ń bẹ́ẹ̀ àwọn security agent ń bẹ́ẹ̀ wọ́n wá wò wípé ìrìn wọn wà suspicious náà wá dá wọn dúró wọ́n ní wọ́n sí bùtù wọ́n ráwọn èèyàn yẹ lẹ́yìn bùtù náà fi arrest wọn so àwọn tí wọ́n arrest yẹn ní Ilobu tó kà sí fake soldier pé ní wípé fake soldier ni wọ́n now àtẹ̀jáde tó jáde rèé nínú àwọn tí wọ́n arrest yìí according to wọn lólóyè kan bẹ́ẹ̀ bóyá dòye kan bẹ́ẹ̀ as suspect allegedly cut off victims orí ọwọ́ àtẹsẹ̀ the Baale of Ayédáadé community in Ahoro Afin area Ifo-Osun Chief Tajudeen Oderinde has been arrested over the allegedly pípáyín of one Lukman Akorede an indigene of Ifo-Osun. Oderinde is one of the chiefs of the Ilobu of Ilobu Ọba Ashiru Olatoye. Ìròyìn gather that Oderinde allegedly ordered the pípáyín of Akorede, a staff of Orulu local government, after the deceased was apprehended by some hoodlums in the area on Wednesday morning. Ìyóò láàárọ̀ àná. Okay, reports Ifo-Osun Ilobu. Okay, following the deadly clash on Friday, the state governor Adeleke invited the monarchs of the three communities where a peace pact was signed with a threat to suspend the monarchs if the violence continued. Source told Osunkenekan that Akorede, who had a house at Ahoro Afin, Ifo-Osun, a border area with Erin and Ilobu, left home when the trouble started on Friday and moved to his family house in Ifa. However, a friend of the deceased, whose house is also in Ahoro Afin, Ahoro Afin ni Ahoro Afin mímẹ́ ilé tó jẹ́ ń bẹ̀. Okay, Ahoro Afin ẹni yẹn máa pronounce ẹ̀ dáadáa nísìnyí, was touched during the violent car clash but ran away for safety, beckoning on Akorede to follow him to house on Wednesday morning to see if he could get some clothes for his children. The two friends alongside two other people went to pick up the clothes but were allegedly ambushed by some hoodlums who arrested and took them to Oderinde. Okay, kì í ṣe ojú ẹsẹ̀ náà ti ẹ̀ pa wọ́n. Okay, on getting there, the source said the community chief allegedly ordered the pípáyín of Akorede while the other three Ifon indigenes were asked to be taken to Ilobu's palace. That means more correct pẹ̀lú information tán fún mi lánàá. However, torí pé mi ò tí ì fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ọ̀jẹ́ kí n sọ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ka news yìí náà ni. However, they were intercepted by the anti-kidnapping squad of the Osun State Police Command, which arrested and took them to the State Criminal Investigation Department, State CID, where they informed the police about Akorede's murder. So we gathered that security agencies, which included soldiers and police officers, went to the community chief's house but did not find Akorede corpse. However, the deceased dismembered body was found in a shrine near the community chief's house, a development that led to the arrest of the community chief and some other people. A family source who does not want his name in print while narrating how the incident happened said after killing the victim, the community chief allegedly dismembered his body. According to the source and pictures obtained by ìwé Lukman's hands and left leg were cut off while his intestine were also yọ kúrò. The source alleged that yesterday Lukman Akorede, a staff of Orulu local government who is not armed and a gentle person, was paying gruesomely by Ilobu people. It was his friend
Gideon, whose house was burnt down by yes, mo gbọ́ Gideon pé olùwọ́dọ́lẹ̀, people that called on him to follow him to Ahorafin area where his house was located to get some clothes for his children. Lukman's house is also in that area. It is a border area with Eri and Ilobu. Since the trouble started last week, they had vacated their houses and came to stay at their family houses in Ifon. So Gideon, Akorede and 2 other friends went to Ahoro, but they were waylaid by some hoodlums from Ilobu who rounded them up and took them to Chief Oderide's house. One getting there, the chief ordered that they should pa Akorede and ask his boys to lead the other 3 people to the palace of Ilobu. However, on their way to the palace, they were stopped by an anti-kidnapping squad who arrested and took them to the State Criminal Investigation Department, Osogbo. It was there they told the policemen that one of them has been spying, and the police called their colleagues in Ifon to go and confirm. Soldiers and other security agents went to the area to search for Akorede's body. They found his body at a ritual den, and his ori, his 2 hands and his left leg were cut off. Also, his ifun was removed. Mo gbogbo ẹ̀ torí social media ni o. The baale and some other people were arrested and have been taken to the state CID. All we are calling for is justice. Akorede did not deserve to pay. He is a hardworking man whose life was cut short by these evil people. Okay, when contacted to confirm the arrest, the spokesperson of Osun Police Command said, okay, now láti fìdí ọ̀rọ̀ mi múlẹ̀ kí n tó wá ka peace message àwọn kábíyèsí méjèèjì tàbí kí n kọ́kọ́ ka ti bàbá àwọn Ilobu. So okay, the Ilobu of Ilobu, Ọba Ashiwo Lateye Olaniyan, has expressed deep concern over the recurring communal violence involving the 3 neighboring communities of Ilobu, Ifo-Osun and Eri-Osun in Irekpodun and Orumi local government area of Osun State. The monarch, who has spent over 5 decades on the throne, described the recent spate of violence as disheartening and a betrayal of the long-standing culture of peace that the people of Ilobu have consistently upheld. In the heartfelt statement titled Towards Achieving the New Peace, the referred monarch lamented the tragic loss of lives and property within the last 18 months, which he attributed to greed and the overzealous of a few individuals. According to him, over 30 indigents of Ilobu have been gruesomely paying, homes have been given to ashes, and livelihood violently destroyed. Despite this provocation, he urged his people to remain calm and steadfast in their commitment to peace. He said, and I quote, "I feel your pain, anguish, and agony, but I plead with you to continue to maintain peace as we have been instructed by our forefathers. May we all rise above the challenges of this moment." Gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ, ntí bàbá sọ nu. So Ọba Olaniyan commended the Osun State government, security agencies, and other stakeholders for their ongoing efforts to quell the unrest. He particularly appreciated the Nigerian Army, the police, the Department of State Service, DSS, the Nigeria Security and Civil Defense, NSCDC, the Amotekun Corps, and other peace-loving Nigerians for working tirelessly to restore order. The monarch, however, expressed disappointment that despite several judicial interventions over the years, Ilobu continues to suffer
violent attacks. Well, concerning that between Electors Adedowe, he defied landmark legal cases dating back to the 1970s, which upheld Ilobu's historical claims and territorial rights. Despite these rulings, he noted the community has remained a target of aggression. We never expected such bloody communal attacks to occur, I quote, Kabiyesi, especially with the ongoing efforts by the Osun State government to resolve the boundary dispute permanently. Unfortunately, this violent assault betrayed common sense. Kabiyesi lamented. Obolani also criticized the spread of misinformation on social media, accusing certain individuals of distorting facts to turn victims into aggressors. Okay? He called on the public to be wary of fake news that could exacerbate the crisis. It is disheartening. Kabiyesi ló sọ̀rọ̀, I quote him, it is disheartening to see how lies, fake news, and disinformation have been used to stoke the flames of conflict. Some individuals have taken to social media to rewrite history and fuel hatred. We must not allow this falsehood to destroy the bands that bind us together. Were you bound together before? Tẹ́ bá bind together, tó jẹ́ pé ìmẹ́tẹ̀ẹ̀ta bind together, kò ní mọ síjà lọ́wọ́ yín lórí, kò ní mọ síjà láàrin yín lórí ìjà lálẹ́. Kì í ṣe Táyé ní ọmọ sọ pé òun kọ́kọ́ débí, Kẹ́hìndé ọmọ sọ pé òun kọ́kọ́, ó yẹ ká gbàfẹ́ nìkan, ká mẹ́rin tó kọ́kọ́ débẹ̀, ká dẹ̀ sóòótọ́ pẹ̀lẹ́ tó kọ́kọ́ débẹ̀, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ làlàáfíà bind yín together. Now, highlighting the resilience of his community, the monarch recounted how Ilobu has consistently pursued judicial means rather than resorting to violence, even when provoked. He pointed to several court rulings that affirmed Ilobu's right, adding that his people have always chosen peace over self-help. Baba said, and I quote, "Ìyẹn Kábíyèsí Ilobu, we have produced illustrious sons and daughters who could have used their influence to oppress our neighbors. But we choose peace instead. We have always sought justice through the courts, and we have abided by judicial decisions even when they did not fully favor us." Well, don't let me say much about that. The monarch made a passionate appeal to the Osun State government to provide relief materials for the victims of the latest attack. He called for the arrest and diligent prosecution of perpetrators, increased surveillance to prevent further violence, and review of the 24 hours curfew to allow residents to rebuild their lives. Our people are currently displaced, taking shelter, Kábíyèsí ló sọ̀rọ̀, taking shelter under canopies that cannot shield them from the rains. Many are farmers and traders who live on daily incomes, and their survival is now at risk. I appeal to the government to help our people get back on their feet. So, Obolaniyan reiterated his commitment to offering wise counsel towards a long-term resolution of the lingering conflicts. He urged all stakeholders to prioritize peace and unity, stressing that sustainable development can only thrive in an atmosphere of harmony. That is what we are praying for, and that is what we are calling for. As a community, we have always chosen peace. Let us not allow the actions of a few to define our future. Together, we can build a better and more united Irekpodun and Orolu local government areas. He concluded. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan nínú àwọn ọmọ ọba tó jẹ́ ògúnnágbòǹgbò nínú àwọn ọmọ Òròlú, nínú àwọn ọmọ Fọ́n, ká gbọ́ nǹkan tó sọ pẹ̀lú lórí ètò kan tó wáyé lónìí. God bless you all. Gbèsè lèmi fẹ́ san, mo sì ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì pé kí nǹkan tiẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ gbèsè à ń gbà mí lẹ̀ ọ̀tún wọn ò rí mi yọ. Ṣé mo ó dàbí kẹ́ ẹ máa fún yàn lóúnjẹ tán bá tì mọ́lé wọ́n á wá gbà mí. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí ń fi bọ́ mi gbèsè kò sí. Mo gbàdúrà àdá ìmọ̀lẹ́dà bí ẹ̀mí yẹn ṣe bà lé mi ni bó ṣe bà lé báyìí
mo wá rí pé mo wúwo so wúwo tí mo wúwo kí n lè jáde síta báyìí mo wá rí méjì ọ̀sọ̀fà bí mo ṣe rí bàbá ọ̀sọ̀fà nu ó kàn sọ fún mi ó ní ọ̀rẹ́ ó ní mo fẹ́ lé ẹ̀ mo ní lè ta ni bàbá yẹn bá ń délé èmi nìkan mò ń rí ìyàwó mi rí ìgbà tí wọ́n á rí pé ó wá bá ń délé wá sọ̀rọ̀ kan fún mi ó ní tí n bá sọ fún ẹ tó dàgbọ́ ó ní sọ̀rọ̀ bẹ̀ sẹ́ẹ̀lì ń sùn mo máa jẹ́ ọlú ẹ̀wọ̀n torí mo mọ̀ tí mo wọ̀n sẹ́ẹ̀lì ń tó fi sọ́ọ̀lì tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ní ẹ̀wọ̀n kìíní bẹ́ẹ̀ bá lọ ọjọ́ márùn-ún sẹ́ẹ̀lì ojú ta sí sẹ́ẹ̀lì tí mò ń sùn náà sẹ́ẹ̀lì kò tó gbé tí mò ń sùn ó jù lọ so bí mo ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ bá ní ẹ̀wọ̀n ilẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ náà bí mo ṣe wá sọ̀rọ̀ nígbà alámọ̀ kọ́kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin olùwé ètò ọlọ́run ẹ̀dá sọ̀rọ̀ yín ìrànlọ́wọ́ bẹ̀ dìde fún kò sẹ́ni tí ò kì í nítàn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá fẹ́ nítàn tó fẹ́ kí tàn rẹ̀ ọ̀tàn yóò fara dà á yóò bẹ̀ ṣetán láti gba ọlọ́run gbọ́ láti bọ́ lọ́wọ́ ogun ọkàn lọ́lé ẹnìkan ní ìdílé ẹni rẹ̀ ọkàn délé ìwà yàrá ọkọ ní ọkùnrin ọkàn yàrá kò sí àdúgbò wa ń jẹjẹ lápẹtẹ nígbà yẹn bí mo ti lálàá báyìí ọlọ́run wa bá mo wá lálàá pé oògùn tó ń pọkọ nìyẹn ó wà ní mọ́tò so ó ti jókòó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti lọ sí fàájì ìjókòó ní bó ṣe wá sún kìnìún ti jábọ́ abẹ́ síìtì mọ́tò àwọn ọ̀rẹ́ mi yẹn ni pé ní ipa àǹdé ẹni tó kù yìí mo mọ̀ rí ìyàwó àìjọsọ ọ̀bọ̀tọ̀ kọ́ ó lè wà àtàdáńtò kìkà ayọjú sí bá sọ fún ọmọ ìlú mẹ́ta ní kábílà fẹ́ sí mo ní kan lọ pọ̀ mẹ́kálíkì wọn kọ́ wá tún ní mọ́tò ọmọ amọ́ọ̀kì mọ́tò ọkọ̀ wọn ti pọ̀ ọ̀fọ́ ti ṣẹlẹ̀ gbogbo mọ́tò bíi mẹ́ta tó ní mọ́ọ̀kì ọ̀pá ni mo ní kọ́ pé kìíní kọ́ àmọ́ tún ní mẹ́kálíkì ti tún oṣù lóògùn ọ̀pọ̀ kan ìgbésẹ̀ wòlé ti bẹ̀rẹ̀ ní. so ẹni wàá máa sọ fẹ́lẹ̀ pé ndé ní làálà kan gbà ọlọ́run á ní kí n má wọ̀ọ́rí pé òní jẹ́ mímú lọ so bí mi náà sì bẹ̀rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ sẹ́ wòlé pẹ̀lú ẹ̀mí so nígbà òun nìkan máa ń jíṣẹ́ fún mo lè jíṣẹ́ fún ní nígbà mo bẹ̀rẹ̀ rí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí mo kọ́kọ́ rìn náà ndé ọ̀yá ọlọ́run yìí náà mo ń bẹ̀rẹ̀ ndé ọ̀yá mo ń lé mi yàtọ̀ ọtí sì bẹ́ẹ̀ bá pè mí tó bá ti pè mí tí mo gbóhùn rẹ gbogbo ohun tí ń ṣe láàrin ìṣèjú kan máa sọ fún ọ nígbà tí mo kọ́kọ́ ń ya lé wòlé kan gbogbo pọ̀ mi ò gbàgbọ́ pé àyà lè wòlé bọ̀tú gbogbo wọ́pọ̀ tí mo ní pé àìgbà kí n lé ẹ̀wọ̀n ọ̀ kí n kú ìkan ṣẹlẹ̀ ní ohun tí mo kóra mi sí and then ohun tí mo ṣe ni pé tí n bá lọ lé wòlé mi wọ́n gbé lẹ́nu wọ́n lè dé ìkànnì tí ọ̀wà lábẹ́òkúta ní mo lọ lọ́ba ní wọ́n ra àwọn fẹ́ máa ń ṣe ra padà wọ́n bá ń gbélé wọ́n lè ní jù bẹ́ẹ̀ èyí ń lè ra ẹ̀rọ ńlá mo dẹ̀ fún lórí owó yẹn náà mo lọ yá mi ṣé wọ́n mọ tó yà mí lẹ́nu ìgbà mo á débẹ̀ mo á rí pé ọmọ ewúrẹ́ kékeré rẹ̀ ní lọ pa owó ìyẹrẹ ti náà. mo bá yarí pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀ bí bàlá wọ́n ní ká ń pè wá dé nígbà sẹ́gbà agbára dé bàlá fúnka lọ́wọ́dé lọ́wọ́ sọ́dọ̀ àwọn. ó lè sáré lè lura lè rọ́ mọ́ wọn. àwọn tí èyí á máa dá sí nígbà míì tẹ́ ẹ bá ìmọ̀ràn tó lè fún mi tẹ́ ẹ bá bọ̀ ọwọ́ wò lóòkè tẹ́ ẹ bá fi mi tẹ́ dáadáa sí àdá yẹn gbà. mo wá jókòó pé sí àjọ kan tán rán mi lọ ìlú wa kéde ìwé ní ìyá rán mi lọ sí nígbà wà láyé pọ̀ tí mo lọ last ó ní lọ fẹ́ràn àbọ̀sí tọrẹ àsanso ní bọ́lẹ̀ ni. ẹ wá ní ìbẹ̀rẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ fún tí mo bá fẹ́ bọ́. ẹran àbọ̀sí. ó ní fún fi tọrẹ ó ní bìrì mo gbọ́dọ̀ fún tí mo bá fẹ́ fún. ó ké bìrì wo lẹ́fù tí ó dàrẹ́ yìí. nígbà tí o sọ pé mi di ẹran. tẹ bá ti mú bíbẹ̀ mi ti fura. ọ̀rọ̀ àbọ̀sí wọn náà kínkín. tọ́mọ fi ń ṣègbéyàwó kò ní bá aláyà tó lọ. kò ní bá yóò ọ́ lè kéré lórí kan kí n lè pè é fẹ́ làwọn ni. àǹdẹ́ ohun tó wá súnmọ́ ni mo lọ fún. ìgbà máa fẹ́ mi ẹni wá ní àwa lọ́yẹ̀ ká mú ẹran wọn látọkọ̀ fún ẹ. ìṣèpọ̀ ọ̀rọ̀ fún wa láti gbòòrò ó ṣùgbọ́n màá gbà lọ́rẹ̀. ó ti yé wọn. because ẹni tó lè yọ mí òun lè bẹ̀rẹ̀. so ìwé ń bè mí mọ́ tó sokùn mọ́ sí lọ́rùn lóore ẹni yẹn ìgbà tó kọ́ sọ fún mi mo lábẹ́ mi lẹ́sàn-án ni. ìgbẹ̀lẹ́sìn ti. ṣe mo lábẹ́ mi lẹ́sàn-án ni nígbà kí ni oṣù tó kàn jírí mo lọ bá ẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé ẹ jọ mo ṣe tán oṣù yìí nìyí padà dé báyìí ni ẹ wá mi tí mo wá wò pẹ̀lú ìbùkún àti ìyá tó lọ ń ṣe fún láti bá mi ti bẹ̀rẹ̀ nítorí ìdáàbò àwọn
torí pé àwọn èèyàn gbàgbé mi tábà bá gbà wọ́n máa ń dá mi wọ́n máa ń ṣe mí lórí èmi ò ní dá májẹ̀ mi ṣùgbọ́n wọ́n máa ń mọ̀ pé ẹni ìlọ́lọ́run ló sábà bẹ́ẹ̀ ni. kò sí ẹ̀dá tó máa wà nílé ayé tí ò ní níṣòro o ti wá gbọ́rọ̀ bàbá ìkọ́rẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé sẹ́yìn sọ fún mi ilé tó sweet nínú ìbẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ayé wọn anybody tó bá ti wá magic lọ́yà lọ́dọ̀ wọn tó ń fẹ́ àbámọ̀ dámọ̀ magic kó irun kan dájọ́ fún ọ pé ìgbà tí ọ̀nà ó sì tọ́nà ńlá tí nǹkan ó ṣẹlẹ̀ ní tọ́nà àbámọ̀ adé sì sọ̀rọ̀ don't bother to call him bọ̀ onígbàgbọ́ nínú ọlọ́run ó mọ̀ wípé ọlọ́run tá à ń sìn ọlọ́run tó dáa ni ọlọ́run tí ò fẹ́ kẹ́nìkan kó ṣerú ẹnìkan ọlọ́run tí ò fẹ́ kẹ́nìkan kó sunkún ó fẹ́ kí gbogbo wọn rẹ́rìn ayọ̀ but ó wá lásìkò fún kálukú wa ìwọ ni kó o bá wòlíì àìkọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ now tó o bá níṣòro èyíkéyìí tó o fi gbàgbọ́ ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ mo mọ wòlíì orúbẹ̀ àìkọ̀rẹ́ dáadáa and I can beat my chest for him on him to anybody níbi ó kéwòn mo mọ ìrántí ọlọ́run lè dáadáa mo bẹ̀ mọ̀ wípé èèyàn kì í bọ́lọ̀ ń do pọ̀ kọ̀ọ̀kan dàrú nígbà tó lè pèmí sí ẹ̀mọ́ mọ́ sọ́nà lórí fóònù ara ń tó wọ́ ẹ̀pọ̀ mi nìyẹn kọ̀jọ́ bọ́ná pé òun wá sí nàìjíríà tàbí kéèyàn ó rí ilé tàbí kọ́ orí mi lójúkorojú tẹ́ bá ti pè mí màá sọ́nà fún kí n bá ti sọ́nà fún ìtọ́nà ń darí à á ṣe nígbà tó lè pè mí sí ní 070 84 74 20 61 orí WhatsApp number ni ẹ pè mí sórí WhatsApp yóò máa rọrùn ju direct lọ tẹ́ bá pè direct náà pẹ̀lú nọ́mbà yẹn ń gbé ṣùgbọ́n WhatsApp yẹn máa jẹ́ tí bá miss call yìí màá lè bá ń sọ̀rọ̀ padà màá lè pè bá 070 84 74 20 61 070 84 74 20 61. nọ́mbà tẹ̀lé pé ìrántí ọlọ́run alààyè nípa ti rí bí olódùmarè àgbà wòlíì prophet olúbẹ̀rẹ̀ àìkọ̀rẹ́ sínú lágbára ọlọ́run tí bàbá ṣe é ṣe ilé ayé ìwé òṣòro ṣe tèmi ṣe é ṣe ilé ayé ìwé òṣòro ṣe tiẹ̀ náà gbọ́dọ̀ ṣe é ṣe ilé ayé ìwé òṣòro ṣe. In your area, would you say the curfew declared or imposed by Governor Adeleke has been very effective? Can you say or assure people us that peace is returning to Ifon Oroluaneri? Honestly speaking, His Excellency Governor of Osun State, Senator Adeleke Jackson, has a very good intention for the people of Osun State in general, and people of Orolu Kingdom, which consists of Irepodo and Orolu local government in particular. And that is why that curfew was extended from 6 hours to 24, from 12 hours to 24, 12 hours to 24 hours. But honestly, it is sad to inform you that, as usual, the people of Ilobu have refused to honor the curfew. The people of Ilobu continued to smuggle in arms and ammunition. They are not using the Ogbomoso-Osogbo highway through Ojuto Bridge. There is a footpath behind the Irepodo local government divisional police headquarters. It's a footpath. We have it on good authority that is the place through which they smuggle arms and ammunition and mercenaries and war mercenaries into Ilobu. Hello, please. I'm so sad. It is not my pleasure to inform you that as at yesterday, Ilobu still attacked Ifon-Orolu land. Where? Thank you so very much. There is a place called Ahoroafin, and there is this young boy called Gideon Oyelake, whose house had been burnt by Ilobu people in that particular Ahoroafin. Yes, the boy himself and his family, they were taking refuge somewhere with just one clothes they had on them. Hello? So yesterday, the boy sneaked to go and look for whether he could get one or two clothes in that burnt house. On his way, he was rounded up by more than 50 Ilobu men who were locking with arms and ammunition. They were on bikes. They had up to 20 motorbikes.
They rounded up this boy and 2 of his friends who were sneaking behind the houses because there is curfew. And they killed one of these boys. They did not only kill him. Hello. They mutilated his body. They cut his head. They cut his hands. They scraped his flesh. Hello, Prince. Hello. Where were the security men? The security operatives? It was the intervention of the security men that rescued the remaining 3 boys. And they were taken to Osogbo. And these people escaped, and some of them were arrested. Yes, they were arrested. They were some of them were arrested that yesterday, and I believe they should be in police custody now. It is now that you want to know whether Osun State government is serious with the issue of peace in Orolu Kingdom, that is Ilobu and Orolu local government. Because a government cannot be a toothless bulldog that can bark but that cannot bite. There are cases differently that if it had been followed to logical conclusion, we will not be where we are now. In 2023, when this violence erupted, there were people that were arrested, investigated, and found wanting. In fact, there are legal advices from State Ministry of Justice that some people should be prosecuted, but for political reasons, they were not taken to court. Those people that were not prosecuted by that time are the ones that are still carrying arms and ammunition and killing people up and down now. Ilobu people are not respecting this curfew. Okay, Prince. Now, think of it this way. If some people now say they want to revenge the killing of, Akorede Lukman, where would there be peace? And Ilobu be the first to run to newspaper and say they are being attacked. Okay. This is sadly. Okay. Also, state government. The security teams should take this serious. Hello. For how long will you not be folding their hands? Hello. I'm hearing you, sir. As a leader, as a prince in Ifa, can you appeal to your people to be calm? They have always been calm. If not that the anger and the pains of the people could not be contained last time, there wouldn't have been the mob action that Ilobu now took as attack. It was an act of self-defense because they continuously threaten the people, they continuously attack us. They believe that they can steal the first land with intimidation. It is not going to happen. Okay, now, I was going to ask you before you raised these points that are you considering appealing to the state government to relax or to review the curfew there? Because according to reports, your people are groaning. They can't see. Hello? Because there is an extent to which the curfew can last. It's a law against the law or the idea of curfew or restriction of freedom of movement of people is against the law of nature. Freedom of movement is inherently created with man by God. So it's a fundamental human right to move about. When you lock up people inside their houses for how many days? 24 hours, 48 hours, 72 hours, people will be sick, they will need to go to hospital. The law will naturally be broken if the government does not relax it. It's just natural. So the government should be reasonable at the length of time during which they want to impose that 24 hours curfew, which cannot last forever. Because it will definitely, it's a bubble that will burst. Because if people are kept inside 24 hours, 48 hours, 72 hours, and on. When the food they store finishes, they will come out. So the government should be proactive in restoring peace. This is not restored by keeping people indoors. This is restored only through decisive, intentional, and proactive steps. I'm calling on governments to remove the 24 hours and face the people and use the security forces to face only people that are fomenting troubles. Okay, 24 hours curfew cannot last for a week. It will become inhuman. It will be violating constitutional rights of freedom of movement. It will be violating natural law of God that says people must move from one place to the other. So the government of Osun State should not think that 24 hours curfew will be ad infinitum. It will not end. It's not done that way. Okay. 24 hour curfew cannot be given sine die. Do you? It can only be for a limited time.
People will have to go to farm and take what they will eat. Okay, Prince, do you also have camps displaced where your displaced residents are, your displaced people, where they are? Do you also have such a camp or camps in Well, the state government has created camps in each of the three communities, in each of the three major communities. And we should not forget, there is a particular smallest community of Okala people. It was in 2023 that these Ilobu people, they invaded that town, that community. They burnt their palace. They annihilated almost everybody in that community. And anywhere they see any Okala people, they are killing them. Please don't let us go to that again. Let's talk about how It is an issue. If we want peace, and the discussion must be total. yeah, not on radio, not because we may be aggravating the crisis there if we continue to display emotions like this on radio. But then, would you say that if that curfew is relaxed, you have just told us what happened yesterday, if that curfew is reviewed or relaxed, there will be total peace? There will be total peace. For on the part of Ifa, I can assure you that. I can assure you that. I can guarantee you that. I'm a son of the soil in Ifa. I know what is happening in my town. We don't attack people. Our people just want to go to their farm peacefully. They just want to ply their trade peacefully. We are not looking for that. It's not good that look for more land. They are troubling Ifa. They are troubling Eri. They are troubling Okala. They are jumping to Okene. They are jumping to Oba. Okay, that is. Ẹ káàbọ̀ padà. Now, ẹ ti gbọ́ nínú àlàyé tí ọmọọba ṣe. Ìwọ ló wá yàtọ̀ nínú tá ti ń wí bọ̀. Lóòótọ́, kábíyèsí lè mọ̀ nípa àwọn nǹkan kan. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan mọ̀ ń pa ẹ̀. Ibi tá a máa ń parí ọ̀rọ̀ sílẹ̀ Yorùbá ni pé tá a bá fọn sínú fèrè máa ń fọn síta. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ fáwọn èèyàn kan pé kò sí ẹni tó lè jà fún ìlú láì kìí ṣe pé ọba àtàwọn àgbààgbà ló mọ̀ nípa rẹ̀. Individual ò lè jà nítorí ìlú, kò lè jà fún ìlú. Bí individual bá jà fún ìlú tó bọ́ sódì lára ìlú tí ìlú òran, ìlú ó sọ fún páwọn ọ̀ràn níṣẹ́. Ìlú gan sọ fún ìjọba wípé tó iṣẹ́ ara ẹni yẹn lọ́dá jẹ́ o, ní tó bá wù ìjọba àrà tó bá wù wọn ni kí wọ́n fi dá. So ìyẹn túmọ̀ sí wípé bí náà bá láwo kò lè mókè odò gùn. Kòkòrò tí ń gbé lẹ́bàá ọ̀nà ó ń lùrò jìnnà sígbò. Òròmí tí ń gbé lókè omi ẹni tí ń lùlù fún bẹ́ńsàlẹ̀. Eégún tó bá ní baba nígbẹ̀jọ́ ní jìjà gbòòrò. So lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé àwọn tí ń sórí lẹ́ńkánlẹ́ńkán yìí àwọn èèyàn kan ló ń gbóyán fún ọtí ń pè tọ́bi kò sí pọ́blẹ̀mù ń pa tọ́bẹ̀ ǹjẹ́ o ṣe tọ́bẹ̀ ẹ má wọ̀rí ẹ̀yẹn máa gbóyán lọ. So now mo ti ka ìpè fún àlàáfíà bàbá wa Olóbù lẹ́ẹ̀kan àbí now Olúfọ́n ló kọ́kọ́ fi ìpè fún àlàáfíà síta, a call for peace, unity and the restoration of normalcy in our community. With the heavy heart but unwavering resolve, I, His Royal Majesty Ọba Peter Olúwọlé Ìpàdéọlá Akínyẹ̀yẹ̀ III, the Olúfọ́n of Ifọ̀-Ọ̀ṣun, Orolu Kingdom and the paramount ruler of Ìrẹ́pọ̀dùn and Orolu Traditional Council, address the people of Ifọ̀-Ọ̀ṣun, Ilobu, Ẹ̀rìn-Ọ̀ṣun, because àwọn ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ mọ̀ gbọ́ táwọn ọmọ Ilobu náà sọ wípé Ilobu ní paramount ruler fún Ìrẹ́pọ̀dùn àtòròlú tàbí fún Ìrẹ́pọ̀dùn nìkan, I don't know, but Olúfọ́n sọ wípé àwọn ní paramount ruler fún Ìrẹ́pọ̀dùn and Orolu Traditional Council. Well, address the people of Ifọ̀-Ọ̀ṣun, Ilobu, Ẹ̀rìn-Ọ̀ṣun, the entire Osun state, and by extension Nigeria, on the unfortunate communal crisis that has disrupted the long-standing peace that we once cherished.
I use this medium to call on the Ilobu of Ilobu, Oba Ashiru Olatoye Olaniyan, and the Elere of Erin-Osun, Oba Yusuf Omoloye Oyagbodun, to cease all forms of conflict and let us join hands to restore peace and unity in our lands. As fathers of our respective domains, the responsibility falls on us to ensure that our people return to the path of harmony, cooperation, and mutual respect. No kingdom thrives in the face of strife, and no people develop in the midst of chaos. It is time to end the hostilities and work together as traditional rulers to heal the wounds inflicted by this crisis and guide our people back to peaceful coexistence. I appeal to all the indigenes of Ife-Osun, Ilobu, and Erin-Osun who have been affected and displaced by this unfortunate incident to return home with the spirit of community that we once enjoyed. We are bound by history, culture, and kingship. Let us not allow conflict to tear us apart. The prosperity of our people depends on our unity. Let us look beyond past grievances, personal grades, and work collectively to rebuild our communities. I sincerely appreciate the prompt and passionate intervention of His Excellency, the Governor of Osun State. News yìí ò fẹ́ parí ń bí o, mọ̀mọ́ ń bọ̀ o, ẹ̀jẹ̀ ń wò ó tó bá parí ń bí o. Okay. Okay. So that is it. Ìyẹn náà ti tó ntí kábíyèsí Olúfọ́n kíra láti sọ ni pé wọ́n appreciate intervention governor Ọlọ́lájùlọ Dẹ́mọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke bí ọpẹ́lọpẹ́ wọn. Now ẹ̀bẹ̀ tá ń bẹ̀jọba ni pé kíjọba wo kọ́nsíjú àánú àwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Now Olóròwú sọ wípé àbí Olúfọ́n sọ wípé ìfẹ́ so àwọn pọ̀. Olóbù àwọn náà ní ìfẹ́ so àwọn pọ̀. Bàbá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹlẹ́rìn náà ní táwọn náà sọ náà nìyẹn. Ìfẹ́ so yín pọ̀ létè, ìfẹ́ so yín pọ̀ lẹ́nu, ìfẹ́ ò so yín pọ̀ lọ́kàn o. Àfi tẹ́ bá ẹsẹ̀ rí ní ìfẹ́ yẹn ní ìsìn tẹ́ ẹ ti da gbogbo ẹ̀rú, tẹ́ ẹ ti bá gbogbo ẹ̀ jẹ́, tẹ́ ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sínú dààmúdààbò torí ìmọ̀tara ẹni nìkan, torí ọ̀kánjúà, torí àìlèmọ́kàn kúrò, torí ká fẹ́ gba tẹni ẹlẹ́ni mọ́tẹni. Ẹ ti da gbogbo ìlú sínú rìbárìbò, ẹ ti dáná sun dúkìá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n lè má lè bọ̀ sípò mọ́. Tó bá ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó fún ọ ní relief ohun gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó fún ọ bóúnjẹ àtàsọlọ, ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà bá wọn kọ́lé padà? Ilé èèyàn mélòó náà fẹ́ kọ́? Mọ́tò èèyàn mélòó náà fẹ́ rà padà? Bísíǹsì èèyàn mélòó ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ dá padà? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí ẹ máa dáná sun nǹkan ara yín ni? Níbi tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ tó pàtàkì pọ́nlẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ náwó lé lórí, owó bá nìkan bára wọn jagun, ẹnìkan búwọ́lé ara wọn, ẹnìkan dáná sun ilé ara wọn, ẹnìkan dáná sun mọ́tò ara wọn, ẹnìkan dáná sun ṣọ́ọ̀bù ara wọn, ẹnìkan dáná sun bísíǹsì ara wọn. Ṣé ìyẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ọ̀ṣun fẹ́ máa náwó lé lórí nìsín? Èèlò ní bẹ lápò Ọ̀ṣun? Kò sẹ́ni tó sọ pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó máa fún ọ ní relief. Bí iná bá dédé wọlé tó gbóòyàn ní nǹkan, a lè ṣíjú àánú wò wọ́n. Bí iná bá fẹ́ wọlé tó dóṣọ̀ tó gbó ọjà, a lè jọ káwọ́ lérí pé òfò ṣẹlẹ̀, ká máa dáwó fún wọn, ká máa pè fúnra lọ́wọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìtẹ̀ ẹjọ́ by greed, by ọ̀kánjólè, olórí burúkú kòkò tí gbogbo ẹranko tí ń bẹ ní gbókòrò àwọn ẹjọ́ àmọ́ ìpẹran jíjẹ ẹjọ́ o wọ́n kòkò láti fi sakápò nkókò ojú díẹ̀ ló bá bú ẹgbọn ní kílódé ajé ogun jẹran àti láàmú ẹgbẹran jíjẹ ẹjọ́ ọ̀dọ́ yìí láàmú dá sí èwo ló wá tó afẹ́ ló tó afẹ́ kún oníkẹ́mẹ́bà gbé òrí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni kẹ́mẹ́bà dárò gbé òrí rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni. So ọ̀rẹ́ mi Barrister, if care is not taken, máa gbókò ẹ jáde máa dẹ̀ drag ẹ gan. So mo ń wọ̀ ọ̀nà ẹ
mọ́ mẹ́sẹ̀gì nọ́sẹ̀sì sí mi ní DM mọ́ màá cast yẹ mọ́dẹ̀ kọ́mẹ̀ntì nọ́sẹ̀sì mi lórí YouTube. I am doing my job the best way I could do it, and to God who made me, because ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n ti sanwó fún mi ní, and I was asking wípé kó wá proof ẹ̀ fún mi because ó ní gbogbo àṣírí ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni tó sanwó fún mi àkáǹtì tán fi san ọ̀nà tán gbà san àkáǹtì tán san sí ìgbà tí wọ́n san máa drag ẹ so the earlier the better tó bá panu mọ́tò ọ̀dẹ̀ sọ ẹnu ẹ tó ọ̀dẹ̀ sọ́ra ẹ ọ̀rọ̀ ìjà tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin kọ̀sẹ̀ntọ́ rẹ̀ níṣẹ́ o but we are seeking for peace, we are asking for peace. Iye òdẹ tí pọ̀jù láti béèrè bọ̀dọ̀ ẹ̀ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ kàn yín tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ká sọ̀rọ̀ kàn yín ẹ sọ wí agbójẹ́ mọ́wọ́. Gómìnà ti pàṣẹ kó nílò gbélé, Olúfọ́n ti káwọ́ gbéra, Ifọ̀n ti káwọ́ gbéra, Ẹ̀rín ti káwọ́ gbéra, wá ìtẹ́tún lọ kọlù wọ́n. So ìyẹn ti túmọ̀ sí wípé yìí la láṣejù àìwú bẹ̀ ká kú síbẹ̀. Àìlèjànlẹ̀ bàbá mi ò débi gbogbo ìyẹn lè má lè sọ me we say it. Ẹ lè máa wo ẹ̀jẹ̀ ìfilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ó máa sọ àwùjọ tó máa kó sí wa lọ́wọ́ mi lè kó sí lọ́wọ́ nǹkan kan pàápàá tó máa fi kó sí lọ́wọ́ because lọ́dọ̀ yín lọ́ọ̀yà lè fi máa ń brag ẹ bìlì pẹ̀ ní àwọn èèyàn ń bẹ̀ ẹ máa gbé èèyàn lọ́lé ẹjọ́ nǹkan kan ẹ ti gbàgbé pé ìrò lẹ́rù bí ẹ̀yin kọ́ lẹ́dà kódà kan kẹ́ lé èèyàn tó jẹ́ judge tàbí justice. Ẹjọ́ táwọn agbẹjọ́rò bá rò kalẹ̀ ládájọ́ fi dájọ́ adájọ́ nítorí pé òun jọmọ lóbù kó wá gbẹ̀bí fálárí àwọn adájọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ ibi ọ̀kẹ́ bí ẹni bá so sí láti ká ẹni ìfọ̀sìtọ́ sí ní pé lára nù but ìyẹn ò sọ pé kéèyàn mọ ìfàtọ̀ tí ẹ bá nìkan hàn kí n fi intimidate èèyàn. Now look at it kọ́lọ̀ ó forí jí Lieutenant General Lágbájá kọ́lọ̀ ń dáàbò gbogbo nǹkan tán fi lẹ̀ ikú ọ̀dọ́jú àrùn òdòṣù ìgbà tí bàbá yìí wà ẹ máa fi wọ́n halẹ̀ máwọn ìlú agbègbè yín ǹjẹ́ ilé fi wọ́n halẹ̀ mọ́ again Ọlọ́run fi kú sàgbà gbogbo wa ẹjá tèkẹ́ yìí sì pẹ̀lú ara wa ẹjá tèkẹ́ yìí sì pẹ̀lú àwọn èèyàn tá ń pàdé ẹni tó ṣe tó dùn wá lónìí lè ṣe tí ó dùn mọ́ wa lọ́la tó bá lọ fẹ́ arrest mi lónìí tó bá arrest mi tó fi mí sẹ́wọ̀n tó mẹ́ẹ̀dẹ̀ ní problem lọ́la bá bu àbẹ́gbẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé mi lọ yẹ kí n yọ kúrò nínú problem ẹ̀ tàwa ni yọ bá ọ náà bá lọ ni yóò kù sínú wàhálà yẹn ni èlò wa dúdú kó jọ. àná Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ gómìnà Jackson Débọ́lá Adeleke àná Olódùmarè ní fi sílẹ̀ à ń gbẹ̀yìn ní arawọ́ ẹ̀bẹ̀ ni o ẹ bá wa reduce curfew yẹn because prince yìí ti jẹ́ kó yé wa wípé bẹ́ẹ̀ bá release curfew àwọn máa wà peaceful that is àwọn ò ní gbọ́wọ́ sẹ́nì kankan mọ́ so nídílé tí arákùnrin tó dolóògbé yìí ti lọ ìdílé tó pàdánù ọmọ yìí Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò fi òfò rẹ̀ mí Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ríwú ẹ̀ mọ́ ẹ̀ ní rátẹ̀ ìkú mọ́ lágbára Ọlọ́run kí lórúkọ ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pa nípa ìfọ́náfọ́nṣú because ẹni tí ò tí kú ò tí mọ́rúkú tí ó pa òun ẹ jẹ́ ká máa ṣe ẹ jẹ́ á ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò síbi tá à ń lọ that is kí lórúkọ mò ń bọ̀ ok Akóredé wọ́n ti dá ẹbí ẹ̀ wọ́n ti dá wọn lóró because picture tí mo wo kí lọ bí orí ẹni ẹlẹ́ni this man will surely be peaceful very very gentle guy. Now wọ́n pa lánàá nìkan wọ́n ò pa lásán wọ́n pín ẹrẹ adẹ̀sọ pé wọ́n pín ẹrẹ nìkan lékìrí ẹni ò rí bẹ́ẹ̀ èyí wá ń kọ́ wọ́n wá lọ bá orí lójúbọ well ìyá tí wọ́n lé lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun they will do the needful òfin bẹ́ẹ̀ láti defend wa òfin bẹ́ẹ̀ láti fìyà jẹ wá tá a bá ṣẹ̀ tá a kọjá òfin àná Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kọ́ wá sílẹ̀ o iwájú tí Akóredé dojúkọ kò ní bàjẹ́ o gbogbo àwọn nǹkan tó filẹ̀ kò ní bàjẹ́
ẹjá wà lálàáfíà àlàáfíà ló dájú já lọ ìjà ò pé rere ló pé ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV kọ́nà ní nǹkan kan láti subscribe sí YouTube channel mi ẹ kàn mọ́ rí àmì nígbàkúgbà tí n bá fi fídíò sọwọ́ síbẹ̀ ni mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wípé kò sí nǹkan tẹ kò sí àṣàdànù nínú àwọn ètò mi kò sí àṣàdànù lórí àwọn nǹkan tí n bá ń sọ ó lè mọ́ lọ dáadáa lára ẹ̀tọ́ rárá tiẹ̀ kò tọ̀ ọ̀rọ̀ tó ní máa ń sọ ni máa ń gbóyàn ọ̀kìnrin ni máa ń gbóyàn so àwọn olóògùn ẹ̀rọ ní fi wá sílẹ̀ ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọ mi orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì ajú wa ṣe o. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053 270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 2729. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa. Wow.